Salut à tous, bienvenue dans Deux Geeks Sportifs, les séances de sport à la maison. J'espère que vous allez bien. Mettez-vous dans une tenue confortable, prenez une boisson et mettez de la musique en fond parce que on est parti pour la séance du jour. On va partir pour 28 minutes de sport avec un étirement, deux combos, un étirement et on va y aller step by step. C'est parti. Commençons les étirements. Mettez-vous dans une pièce où vous pouvez vous mouvoir tranquillement et on va commencer par faire des cercles vers l'avant, puis vers l'arrière. Vous suivez le coach. Super. On met maintenant une main devant l'autre, vous levez les bras le plus haut possible et vous faites des mouvements légers de droite à gauche. On se recentre, on inverse le sens des mains et on recommence. Allez. Keep your shoulder blades back while you're moving. All right, that's good. Raise your arms. Super. On lève les bras en arrière maintenant, puis en avant. En arrière, vous bombez le torse. En avant, vous courbez le dos. To the back. To the front. Repeat. All right, that's good. On va s'occuper des jambes maintenant. Step back with your left foot. Now lean forward at an angle. Plant your feet and form a straight line from head to heel. Now stretch your left calf. On inverse le sens des jambes. Step back with your right foot. Now lean forward at an angle. Plant your feet and form a straight line from head to heel. Now stretch your right calf. On secoue les poignets et les chevilles. Et on a réussi les premiers étirements. On va maintenant passer au combo d'exercices. Si vous avez une Switch, vous pouvez prendre des Joy-Con et faire semblant. Vous pouvez suivre les mouvements avec moi. Si vous n'avez pas de Switch, vous avez besoin d'aucun matériel. Vous prenez juste vos poings et vous faites comme si vous avez des gants de boxe à la place des... Enfin, enfilés au niveau des mains. Allez, on se met en garde, une jambe devant l'autre. Et vous faites un mouvement de bascule d'avant en arrière en gardant les mains au niveau du menton. Et vous suivez les cookies à l'écran. Donc là, on tape droit devant nous. Snap your hips with the punch. Ready? Essayez d'être précis. Ready? Jab. Just like that. Ready? Jab. Always focus on your abs. Jab. Punch straight and snap back. Ready? Now, adding straights. Ready? Jab. Straight. Ready? Breathe out when you punch. Ready? Respirez bien. Try to keep each punch separate. Rhythm. 1, 2. We'll keep doing this one. Ready? Jab. Straight. Throw the straight while your jab is coming back. Yes. 1, 2. Don't just use your upper body. Okay. 1, 2. Don't forget to breathe. Now, adding jabs. Ready? Jab. Straight. Jab. Ready? Get right back into your stance after punching.
Ready? 1, 2, jab. Breathe steady. Ready? Here, here. Huh. Nice punch. Okay, jab, straight, jab. That's right. Ready? 1, 2, 3, perfect. Ready? 1, 2, 3. Don't let your fist drop. Ha, ha, Adding straights. Ready? 1, 2, jab, straight. Nice punch. Keep in rhythm. Boom, boom, boom. Okay, 1, 2, 3, 4. In time. To the rhythm. 8 more, let's go. Ready? 1, 2, jab, straight. Boom, 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 boom. Ready? Jab, straight, jab, straight. Okay, focus on your biceps. Rhythm. 4 more. 1, 2, jab, straight. Ready? 1, 2, 3, 4. Ready? Jab, straight. Last one. Put some power into your last punch. All right, Super. that's good. On Now va changer de sens breathing. des jambes. La jambe qui était devant passe derrière. La jambe qui était derrière passe devant. J'espère que vous avez réussi à suivre les premiers enchaînements, histoire de se mettre un peu en bouche, se mettre un petit peu dans le bain. On remet les mains au niveau du menton, on reprend le rythme sur les jambes. Et on se concentre sur l'instant présent. Time to pick it up. Straight. Extend your shoulder. Ready? Straight. Awesome. Ready? Straight. Yes. Push off with your left foot. Straight. Snap your hips with the punch. Ready? Now, let's do jabs. Ready? Jab. Perfect. Ready? Jab. Flex your core and focus on your abs. Jab. Punch straight and snap back. Ready? Now, adding straights. Ready? Jab. Straight. Ready? Breathe out when you punch. Ready? Try to keep each punch separate. Rhythm. 1, 2. We'll keep doing this one. Ready? Jab. Straight. Throw the straight while your jab is coming back. Yes. 1, 2. Don't just use your upper body. Okay. 1, 2. Don't forget to breathe. Here, here. Now, adding jabs. Ready? Jab. Straight. Jab. Ready? Get right back into your stance after punching. Ready? 1, 2. Jab. Breathe steady. Ready? Here, here. Nice punch. Okay. Jab. Straight. Jab. That's right. Ready? 1, 2, 3. Perfect. Ready? 1, 2, 3. Don't let your fist drop. Adding straights. Ready? 1, 2. Jab. Straight. Nice punch. Keep in rhythm. Boom, boom, boom. Okay. 1, 2, 3, 4. In time. To the rhythm. 8 more. Let's go. Ready? 1, 2. Jab. Straight. Boom, 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 boom. Ready? Jab. Straight. Jab. Straight. Okay. Focus on your biceps. Rhythm. 4 more. 1, 2. Jab. Straight. Ready? 1, 2, 3, 4. Ready? Jab. Straight. Jab. Straight. Last one. Put some power into your last punch. All right, that's good. Super. You've got the rhythm. J'espère que vous vous en sortez You're halfway done. pour la séance journalière Engage your core when you de punch. sport à la maison. Make sure each punch lands in rhythm. Let's switch one more time. On réinverse le sens des jambes Foot back. et on Left suit hand les out in coups. Pour front. l'instant, c'est que des mouvements Do it directs. in rhythm. 1, 2, 1, 2, front, back. All right. Je vous laisse vous concentrer. Ready? Jab. Perfect. Ready? Snap back. Ready? Jab. Always focus on your abs. Here. Next, adding straights. Ready? Jab. Straight. Ready? Breathe out when you punch. Ready? Ready? 1, 2. Jabs. Adding 1, 2s. Ready? 1, 2. Jab. 1, 2. The combo. Ready? Boom, boom, boom. Boom, boom. Drive each one home. Ready? 1, 2. Jab. 1, 2. Keep in rhythm. Boom, boom, boom. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. To the rhythm. Ready?
1, 2, jab. 1, 2, ready. Boom, boom, boom. Boom, boom. Ready. Jab, straight, jab. 1, 2, ready. Focus on your biceps. Okay, 1, 2, jab. 1, 2. Okay, left, right, left. Left, right, ready. Jab, straight, jab. 1, 2. Okay, here, here. 1, 2, adding jabs. Okay, 1, 2, jab. 1, 2. 1, 2, jab. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Left, right, left. Ready? 1, 2, jab. 1, 2. 1, 2, jab. Ready? Keep the movement full. Here, here, here. Last, adding straights. Ready? 1, 2, jab. 1, 2. 1, 2, jab, straight. That's it. Visualize the punch before you throw. Here we go. Ready? Jab, straight, jab. 1, 2. 1, 2, jab, straight. 4 more, let's go. Ready stance. You can do it. Ready? 1, 2, jab. 1, 2. 1, 2, jab, straight. Ready? Biceps, core. Get moving and 1, 2, 3, 4. 2 more. Jab, straight, jab. 1, 2. 1, 2, jab, straight. 1 more. Drive each one home. Here, here, here. All right, that's good. Ouf. Up now. J'espère que vous avez réussi A tranquillement. little bit more. Try to stay focused On ne on se the combo. déconcentre pas sur l'objectif. Sure to throw the right type of punch. Now we'll switch. On change de Right sens. foot forward, left foot back. Right hand On in met les front. mains au niveau du menton. Do it in On rhythm. reprend le rythme. 1, 2, 1, 2, front, back. All right. Let's do jabs. Ready? Jab. Perfect. Ready? Snap back. Ready? Jab. Always focus on your abs. Here. Next, adding straights. Ready? Jab. Straight. Ready? Breathe out when you punch. Ready? Ha! Ready? 1, 2, jabs. Adding 1, 2s. Ready? 1, 2, jab. 1, 2. The combo. Ready? Boom, boom, boom. Boom, boom. Drive each one home. Ready? 1, 2, jab. 1, 2. Keep in rhythm. Boom, boom, boom. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. To the rhythm. Ready? 1, 2, jab. 1, 2, ready? Boom, boom, boom. Boom, boom. Ready? Jab, straight, jab. 1, 2, ready? Focus on your biceps. Okay. 1, 2, jab. 1, 2. Okay. Right, left, right. Right, left, ready? Jab, straight, jab. 1, 2. Okay. Here, here. 1, 2's adding jabs. Okay. 1, 2, jab. 1, 2. 1, 2, jab. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Right, left, right. Encore une minute. Ready? 1, 2, jab. 1, 2. 1, 2, jab. Ready? Keep the movement full. Here, here, here. Last, adding straights. Ready? 1, 2, jab. 1, 2. 1, 2, jab. Straight. That's it. Visualize the punch before you throw. Respirez bien. Ready? Jab, straight, jab. 1, 2. 1, 2, jab, straight. 4 more, let's go. Ready stance. Time to pick it up. Ready? 1, 2, jab. 1, 2. 1, 2, jab, straight. Ready? Biceps, core. Get moving and 1, 2, 3, 4. 2 more. Jab, straight, jab. 1, 2. 1, 2, jab, straight. 1 more. Drive each one home. Here, here, here. All right, that's good. Ouf. On a réussi le premier combo d'exercice. N'hésitez pas à prendre une gorgée d'eau. Rolled at
Et on passe au deuxième combo d'exercice très vite. Combo d'uppercut. Alors l'uppercut, c'est des coups venant du bas. Vous allez le voir très vite. Ça va un petit peu changer les coups. Ça va pas être plus mal parce que là, on commençait un petit peu à savoir un petit peu le rythme, mais surtout rester concentré sur l'action à faire. Je vous invite à faire vraiment cette séance de sport chaque jour. Et après, on pourra reprendre le cours de notre journée respective. Allez, uppercut. Use your core when you twist. Rotate and return. Ready? Keep your elbow in. Ready? Twist, uppercut, elbow tucked and punch. Drive up from the bottom. Ready? Aim right for the chin. Ready? Adding straights. Ready? Twist, uppercut, straight. Ready? Extend your shoulder. Twist, uppercut, straight. Put your body into it. Ha, ha, Ready? Twist, uppercut, straight. Ready? Twist, uppercut, straight. Don't let your fist drop. 1, 2, 3. Focus on your core. Now, 1, 2's go. Ready? 1, 2. Ready stance. 1, 2. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. Snap back. 1, 2. Ready? Throw the straight while your jab is coming back. Next, adding uppercuts. 1, 2. Uppercut. That's right. Ready? 1, 2, 3. Yes. Ready? Try to keep each punch separate. Ready? 1, 2, 3. From the left. 1, 2. Uppercut. Ready? Left, right, left. Big motions. Ready? 1, 2. Uppercut. Breathe steady. Ready? Ha, ha, yes. Ready? 1, 2. Uppercut. Ready? 1, 2. Keep your elbow in. Ready? 1, 2. Uppercut. Ready? 1, 2. Uppercut. Adding straights. Ready? 1, 2. Uppercut. Straight. That's right. The combo. To the rhythm. Ready? 1, 2. Uppercut. Straight. Keep in rhythm. Boom, boom, boom. Okay, all right. Let's pick it up now. Ready? 1, 2. Uppercut. Straight. Ready? Put your body into it. Ready? Put some power into your last punch. Ready? 1, 2. Uppercut. Straight. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. Uppercut. Straight. Ready? Don't just use your upper body. Nice punch. All right, that's good. J'espère que vous avez réussi à le faire. Visualisez bien les actions avant qu'elles arrivent pour préméditer les coups à faire. On change de sens, on se concentre. Right hand in front. Do it in rhythm. 1, 2, 1, 2, front, back. All right. Right uppercuts go. Ready? Twist, uppercut. Nice punch. Twist, uppercut. Use your core when you twist. Rotate and return. Ready? Keep your elbow in. Ready? Twist, uppercut. Elbow tucked and punch. Drive up from the bottom. Ready? Aim right for the chin. Ready? Adding straights. Ready? Twist, uppercut, straight. Ready? Extend your shoulder. Twist, uppercut, straight. Put your body into it. Ready? Twist, uppercut, straight. Ready? Twist, uppercut, straight. Don't let your fist drop. 1, 2, 3. Focus on your core. Now, 1, 2's go. Ready? 1, 2. Ready stance. 1, 2. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. Snap back. 1, 2. Ready? Throw the straight while your jab is coming back. Next, adding uppercuts. 1, 2. Uppercut. Focus. Ready? 1, 2, 3. Yes. Ready? Try to keep each punch separate. Ready? 1, 2, 3. From the right. 1, 2. Uppercut.
Ready? Right, left, right. Big motions. Ready? 1, 2, uppercut. Breathe steady. Ready? Ha, ha, yes. Ready? 1, 2, uppercut. Ready? 1, 2, keep your elbow in. Ready? 1, 2, uppercut. Ready? 1, 2, uppercut. Adding straights. Ready? 1, 2, uppercut. Straight. That's right. The combo. To the rhythm. Ready? 1, 2, uppercut. Straight. Keep in rhythm. Boom, boom, boom. Okay, all right. Let's pick it up now. Ready? 1, 2, uppercut. Straight. Ready? Put your body into it. Ready? Put some power into your last punch. Ready? 1, 2, uppercut. Straight. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, uppercut. Straight. Ready? Don't just use your upper body. Nice punch. Oh, Ouf. that's good. You've got the rhythm. Ne négligez pas le rythme sur les pieds. Si vous trouvez que ça va trop lentement, vous pouvez sauter d'une jambe à l'autre pour augmenter votre cardio. Sinon, vous le faites à votre rythme. Les mains au niveau du menton. Twist, uppercut. Use your core when you twist. Rotate and return. Ready? Keep your elbow in. 1, 2's go. Ready? 1, 2. Try to visualize engaging your core. Throw the straight while your jab is coming back. Ready? Ha! Try to keep each punch separate. Ready? 1, 2. We'll go quickly now. Ready? 1, 2. 1, 2. From the left, don't just use your upper body. Ready? 1, 2. 1, 2. Ready? 1, 2, 3, 4. Ready? 1, 2. 1, 2. Ready? Left, right, left, right. Ready? Don't forget to breathe. Ready? Ha, 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 Adding uppercuts. Ready? 1, 2, 1, 2. Uppercut. Keep in rhythm. Boom, boom, boom. Okay. 1, 2, 1, 2. Uppercut. To the rhythm. Adding 1, 2s. Ready? 1, 2, 1, 2. Uppercut. Ready stance. 1, 2. That's right. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. Adding uppercuts. Ready? 1, 2, 1, 2. Uppercut. Ready stance. 1, 2. Left uppercut. Yes. Ready? Don't just use your upper body. Rhythm. 1, 2, 3. Adding straights. Ready? 1, 2, 1, 2. Uppercut. Ready stance. 1, 2. Uppercut. Straight. Relax a bit. That's it. Visualize the punch before you throw. Here we go. Ready? 1, 2, 1, 2. Uppercut. Ready stance. 1, 2. Uppercut. Straight. 4 more. Let's go. Ready stance. You can do it. Ready? 1, 2, 1, 2. Uppercut. Ready stance. 1, 2. Uppercut. Straight. Yes. Ready? 1, 2, 3, 4, 5. Breathe out. Ha, 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 Ready? Left, right, left, right, left. Next, here we go. 1, 2, 3, 4. Ready? 1, 2, 1, 2. Uppercut. Put some power into your last punch. All right, that's good. Super. On va changer une dernière fois de sens. C'est de rester OK pour le dernier combo. Now we'll switch. Right foot forward, left foot back. Right hand in front. Do it in rhythm. 1, 2, 1, 2. Front, back, front, back. All right. Right uppercuts go. Ready? Twist, uppercut. Relax a bit. Twist, uppercut. Use your core when you twist. Rotate and return. Ready? Keep your elbow in. 1, 2's go. Ready? 1, 2. Try to visualize engaging your core. Throw the straight while your jab is coming back. Ready? Ha, Try to keep each punch separate. Ready? 1, 2. We'll go quickly now. Ready? 1, 2, 1, 2. From the right. Don't just use your upper body. Ready? 1, 2, 1, 2.
Ready? 1, 2, 3, 4. Ready? 1, 2, 1, 2. Ready? Right, left, right, left. Ready? Don't forget to breathe. Ready? Ha, 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 adding uppercuts. Ready? 1, 2, 1, 2. Uppercut. Keep in rhythm. Boom, boom, boom. Okay. 1, 2, 1, 2. Uppercut. To the rhythm. Adding 1, 2. Ready? 1, 2, 1, 2. Uppercut. Ready stance. 1, 2. That's right. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. Adding uppercuts. Ready? 1, 2, 1, 2. Uppercut. Ready stance. 1, 2. Right uppercut. Yes. Ready? Don't just use your upper body. Rhythm. 1, 2, 3. Adding straights. Ready? 1, 2, 1, 2. Uppercut. Ready stance. 1, 2. Uppercut. Straight. Relax a bit. That's it. Visualize the punch before you throw. Here we go. Ready? 1, 2, 1, 2. Uppercut. Ready stance. 1, 2. Uppercut. Straight. 4 more. Let's go. Ready stance. Time to pick it up. Ready? 1, 2, 1, 2. Uppercut. Ready stance. 1, 2. Uppercut. Straight. Yes. Ready? 1, 2, 3, 4, 5. Breathe out. Ha, 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 Ready? Right, left, right, left, right. Next, here we go. 1, 2, 3, 4. Ready? 1, 2, 1, 2. Uppercut. Put some power into your last punch. All right, that's good. Super. On a terminé le combo d'exercice. J'ai pas trop parlé dans cette séance pour vous laisser tranquillement concentré dans ce que vous faites. Moi, je vous partage mes exercices quotidiens pour que vous puissiez suivre le sport aussi de votre côté. Comme ça, au moins, vous pouvez faire votre avis sur le jeu, puisqu'il est sorti il n'y a vraiment pas longtemps. Je trouve que il est pas mal. Il est pas mal, il est pas mal. On va finir par un étirement pour éviter les courbatures de main. Les étirements, c'est comme ceux du début. On va commencer par faire des ronds vers l'avant. Je voulais dire des ronds et des cercles en même temps, donc ça a sorti un air. Vous allez faire un air d'exercice. Vers l'avant, puis vers l'arrière. On met la main droite sur la main gauche, vous levez les bras et on fait des mouvements lents de droite à gauche en respirant tranquillement. J'espère que cette séance vous a plu. On inverse le sens des mains. Stretch your whole body. Move slowly left and right. Keep your shoulder blades back while you're moving. All right, that's good. Raise your arms to Alors, on lève les mains en arrière, puis en avant. your back and stretch your arms forward. En arrière, vous bombez le torse. En avant, vous courbez le dos. To the back. To the front. Repeat. Voilà. All right, that's good. On va passer aux jambes. Step back with your left foot. Allez. Now lean forward at an angle. Plant your feet and form a straight line from head to heel. Now stretch your left calf. Now switch On inverse le sens des jambes. back with your right foot. Now lean forward at an angle. Plant your feet and form a straight line from head to heel. Now stretch your right calf.
on secoue les poignets et les chevilles. Et on a terminé les étirements finaux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis désolé de ne pas vous donner le même confort que dans une salle de sport, mais je fais avec les moyens du bord, avec ce que j'ai. Et j'espère que ça va vous plaire quand même. C'est la séance que je fais tous les jours, que je vous mets sur YouTube. Et si vous voulez faire du sport quotidiennement, vous avez juste à cliquer, à mettre de la musique en fond et à suivre les exercices. S'il y a plus une séance qui vous a plu plus que les autres, vous pouvez l'enregistrer pour regarder continuellement celle-ci. Et par la suite, il va y avoir d'autres exercices avec d'autres combos d'exercices. J'ai vu que je pouvais débloquer des abaissements ou des trucs où on peut se tourner. On va voir ça dans les prochaines semaines sûrement. Et moi, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous, likez, partagez si ça vous a plu. Et moi, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao. Tu la connais la fin, j'aime pas spoiler. Mais tu peux être sûr que les gentils vont gagner. Le mal n'a pas sa place dans notre réalité. Et si tu as aimé, n'hésite pas à liker. Tu la connais la fin, j'aime pas spoiler. Mais tu peux être sûr que les gentils vont gagner. Le mal n'a pas sa place dans notre réalité. Et si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner.